about the first chapter of plus 2 first year physics. This is unit and measurement. So, what is the use of unit and measurements and why we need the units and measurements? Because in our daily life, the unit and measurements is very much necessary. Why? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛେ କିଛି ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ କି କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ମାଗୁଛେ ଆଳୁ 5 କିଲୋ ଦିଅ ନହେଲେ 500 ଗ୍ରାମ ଦିଅ। ସୋ ଯଦି ତମେ ମାଗିବ ଯେ ଆଳୁ 5 ଲିଟର ଦିଅ ଦେନ୍ ତାର ମିନିଂ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ଯେ ଏଇ ବେଞ୍ଚ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେନ୍ ତମେ କହିବ ଯେ ସାର୍ ସେଟା 5 ମିଟର ନହେଲେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି ତମେ ଲେନ୍ଥ କୁ କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ଲେନ୍ଥ ପଚାରିଛି ତମେ କହିବ ସାର୍ ଲେନ୍ଥ 5 କେଜି। तो meaningless. So every quantity having some specific unit. Without unit, किसी quantity रो किसी मूल्य रहइबो नहीं. So unit and measurement is very much necessary. So physics is the exact science which gives us the exact or accuracy measurement. Accuracy दरकार. सेति पई हमें unit and measurement को पढ़िबो को पड़िबो. So this is the first chapter of plus 2 first year physics. This is units and measurement. Okay. So physics रे जेते सब क्वांटिटी रहिला सब क्वांटिटी को हमें गोटे प्रॉपर यूनिट दरकार देन प्रॉपर तार मेजरमेंट दरकार देन व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी? सो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट दिस इज physical quantity. So what is physical quantity? The quantity which can be observed and measured. जो quantity को हमें observe करि परिबा and measure करि परिबा, this is called physical quantity. Just example, हम पचारिबी जे what is the length of this bench? Then तमे देखि कहि परिबो जे it may be 2 meter. तमे observe कर परियो, you can observe it and you can measure it. So this is the physical quantity. So physical quantity कहले the quantity which can be both observed and measured. Then physical quantity को हमें दी भाग रे विभक्त कले गोटे होची fundamental quantity, another is derived quantity. So physical quantity is two types. One is fundamental, another is derived. Okay, so what is fundamental and what is derived? Fundamental कहले the quantity which does not depends upon, जे अन्य ऊपर डिपेंड करिवो नाही से होची fundamental quantity. So fundamental quantity कहले it does not depend upon other, does not depend upon other. Derived कहले कोन? It is the opposite. So it depends upon other. It depends upon other quantity. It depend upon other. Then fundamental quantity. So fundamental quantity are of 7 types. Fundamental quantity केतोटी अछि? 7टी. Number 1, this is the mass. Number 2, length. Number 3, time. Number 4, temperature. Number 5, amount of substance. Number 6, electric current. Electric current. Number 7, luminous intensity. Okay, so these are the 7 fundamental quantity. Mass, this is denoted by the symbol m. Length, this is L. Time, this is T.
टेम्परेचर को हमें जनरली मेजर करते, दिस इज केल्विन, सो दिस इज के. देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द मोल और MOL बोली हमें लिखा होची. देन इलेक्ट्रिक करंट मींस दिस इज एम्पियर हमें एम्पियर रे मेजर करते, सो दिस इज A. एंड लुमिनस इंटेंसिटी, दिस इज कैंडेला, so this is CD. Okay, so these are the 7 fundamental quantity. Then what is derived quantity? Derived quantity means the quantity which depends upon the fundamental, जे अन्य ऊपर डिपेंड करिबो. so example speed, so speed कहले this is distance by time. just 1 minute. Okay, so speed means distance by time. Then speed is a quantity which depends upon distance and time. तामने speed को हमें measure करिया कहले हमको distance दरकार, then time दरकार, so it is derived quantity. Then all these 7 quantities does not depends upon other, so these are the fundamental quantity and this is the derived quantity. Okay, जहाँ किसी डाउट रहउथिबो then you can ask me in comments. Okay, so this is the physical quantity and this is the fundamental quantity, this is the derived quantity. then जेमिति आमे मास को मेजर करूचे, कौन सी जिनसर मास को either we can measure it kg or gram, then pound. So these are the system of unit, kg, gram, pound, these are the system of unit. So there is 4 system of unit. So there is Bartman heading doji, this is a system of unit. So system of unit कहले this is 4 types. One is MKS system, 2 CGS system, 3 FPS system, 4 this is SI system. Okay, what is MKS, what is CGS, what is FPS, what is SI? MKS, M stands for meter, K stands for kilogram, S stand for second. Okay, CGS, this means centimeter, G for gram, second. FPS, this is foot, pound, second. Okay, SI is the system of international unit. System of international unit. So these are the system of unit. MKS means meter, kilogram, second. CGS means centimeter, gram, second. FPS means foot, pound, second. SI means system of international unit. Okay, these are the 4 system of unit. We can represent the mass in kilogram, in gram also, in pound also. We can represent the length, this is meter, centimeter, foot. We can represent the time in second. Okay, so this is the 4 system of unit. Then dimension formula. What is the dimension formula? Dimension formula कहले गोटे physical quantity को अलगा way रे represent करिया पड़िबो. This is the dimension formula. से अलगा way टा कोन? So the definition of dimension formula is dimension formula represent a physical quantity
in terms of mass, length, time with proper power and within a square bracket. तो डायमेंशन फॉर्मूला गोटे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करिवो केमिति रिप्रेजेंट करिवो इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम with proper power let it be A, B or C and within a square bracket. So dimension formula represent the physical quantity with proper power and within a square bracket. Just example, mo it got a physical quantity maybe this is the area. So area कहले हमें जाने this is length into breadth, दैर्घ्य गुणन प्रस्थ ना. So length, this is the breadth. ता माने length गोटे बेंच रे जदि हमें length कहबा, length is a length, breadth is also a length. It is a length. So we can take it L, breadth. This is L. So this is L ro power L into L. So this is L ro power 2 square bracket. Okay. So proper power केते रहिला 2. ता माने एरिया रो डायमेंशन फार्मूला होची L रो पावर 2 विदिन ए स्क्वायर ब्रैकेट माने ता माने आरा जदी हमें यूनिट पचारि दियो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया देन वी कैन राइट यूनिट. लेंथ रो यूनिट होची मीटर, ब्रेथ रो यूनिट होची मीटर बिकॉज़ हम लेंथ को मेजर करछे कोथे मीटर रे मेजर करछे. ब्रेथ इट इज आल्सो ए लेंथ सो दिस इज मीटर. सो मीटर इनटू मीटर दिस इज मीटर स्क्वायर. ओके ना. सो लेंथ रो हमें डायमेंशन फार्मूला पाई गले L रो पावर 2 विदिन ए स्क्वायर ब्रैकेट देन यूनिट होला मीटर स्क्वायर. देन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कहले कोन? वॉल्यूम कहले दैर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता. सो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू height. ता माने केते हिजो लेंथ, this is a length, breadth is also a length, height is also a length. So symbol लेचे length को L रे. So this is L into L into L. This is L रो power 3 within a square bracket. ताले यूनिट कोन हबो मीटर into मीटर into मीटर. This is मीटर रो क्यूब. Okay. Next velocity. वेलोसिटी कोन? वेलोसिटी रो फार्मूला होची डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ताले डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? Displacement means the shortest distance or the straight line path from initial point to final point. This is called displacement. So the length of straight line path from initial point to final point, this means it is a length. So it take it L and time, this is T. मु कहिछि जे डायमेंशन फार्मूला को हमें M L T रे डिनोट करू जे with proper power within a square bracket. So M for mass, L for length, T for time. So displacement, it is a length, so this is L. Time, so this is T. So L by T, we can write it L T to the power minus 1. T ता तळे अछि, उपरु गेले T to the power minus 1. So dimension formula for velocity is L T to the power minus 1. L रो पावर केते किछ नै माने केते अछि 1 अछि. So this is L1. So एठी तमे जदि M रे लेखुछो, एदर जदि तमे M रे ताकु लेखिबो MLT रे लेखियाउ चाहूछो, then M रो पावर एठी 0 देबाकू पड़िबो L1 T minus 1. ओके जदि तमे MLT मु तमु कहितले दे डायमेंशन फार्मूला दिस इज MLT रे. सो एठी तमे जदि M रखुछो देन तमे M रो पावर तमे 0 देबाकू पड़िबो. So this is M ro power 0, L ro power 1, T ro power minus 1. So this is the dimension formula of velocity. Okay. So what is the unit of velocity? Velocity unit kale kon hobo? Displacement. This is the length. So length unit kon hobo? Meter by time. Time unit kon hobo? Second. So this is meter per second or meter second ro power minus 1. Tale achi prune. Okay. Then acceleration.
ACCELERATION acceleration equals to formula होची velocity by time. ओके सो acceleration कहले velocity by time. velocity रो dimension formula जणा अछि केते this is L1 t to the power minus 1 by time कहले this is t. सो ये हे जीवो केते L1 t टा ऊपर तळे अछि ऊपर को जीवो -1. सो दिस इज एठी -1 पुणे गोटे -1. सो दिस इज t to the power -2. सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन. दिस इज L1 t to the power -2. and what is the unit of acceleration? velocity रो हमको जणा अछि कोन दिस इज मीटर पर सेकंड. टाइम रो जणा अछि सेकंड. सो बाय सेकंड तले केते हे जो दिस इज मीटर इनटू सेकंड रो पावर -2 ना नहीं हो ना नहीं मीटर बाय सेकंड. सो बाय सेकंड कहले 1 बाय सेकंड. सो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी कैन राइट इट आल्सो मीटर पर second square or meter into second power -2. Okay, so this is the area, volume, velocity, acceleration. Then force ro formula hoji kano this is mass into acceleration na nahi. So mass into acceleration. mass ko hame represent koruche m. So this is m. acceleration हम पाइचे केते this is L1 t to the power -2. so ये केते हे जो ताले ये हे जो m1 L1 t to the power -2. ता माने फोर्स रो डायमेंशन फार्मूला केते हला m1 L1 t to the power -2. okay then what is the unit? mass रो unit कोन this is kg. mass रो unit kg into acceleration unit केते मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये हे जो kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हमें कहू जे सिंपल रे कोन कहू जे दिस इज द न्यूटन और सिंबल होची कैपिटल N. ओके सो दिस इज द डायमेंशन, दिस इज द यूनिट ऑफ मास फोर्स kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज एटा बडो हे जो से हमें ताको सिंपल कहू जे दिस इज द न्यूटन. ओके एपटा देखाउ जे तो ओके this is the force. Then एई भलिया बहुत गुडा फिजिकल क्वांटिटी अछि हमको रिमेंबर करिया पड़ियो तार डायमेंशन फार्मूला. मो ठीक हम किछि ता डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट करछ. ओके देन momentum कहले this is mass into velocity. so mass रो डायमेंशन फार्मूला जणा अछि m into velocity कहले this is L1 t -1. so ये जो केते m1 L1 t -1. ताले यूनिट कोन हो mass रो यूनिट kg ROG into meter per second. So this is kg into meter per second. Okay, this is the unit. Then we can write energy. Energy is two types. One is kinetic energy, another is potential energy. Kinetic energy कहले कोन the energy possessed by the body due to its motion करिया द्वारा बॉडी पाखरे जो एनर्जी पोजेस हो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. तार फार्मूला आज तुम जानिछो दिस इज हाफ mv². देन पोटेंशियल एनर्जी the energy possessed by the body due to change of its position चेंज करके बॉडी पाखरे जो एनर्जी पोजेस हो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. जस्ट एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी गोटे इटाटे तळे पडिची ता पाखरे एनर्जी नाही जेतोळे मु इटा को पोजीशन चेंज करके आनी ऊपर रखुची देन इटा पाखरे गोटे एनर्जी स्टोर हेक रहउची दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. सा पाखरे से एनर्जी अछि से इटाटा छाडीले इटाटा आसी मुंडो पर पडले मुंडोटा फाटुची. ता माने बॉडी ग्राउंड रो जत्ते ऊपर को जीवो ता पाखरे सेते अधिक पोटेंशियल एनर्जी दिवो सेते अधिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो. सो पोटेंशियल एनर्जी दिस इज mgh. ओके
M, this is mass. G for acceleration due to gravity, where G equals to acceleration due to gravity. M कहले mass of the body. तमे छोट पत्थरटे जदि उठेइथिबो ता पाखे जेतिके एनर्जी स्टोर हो, जदि बड़ पत्थरटे उठेइ पकेइबो ताले मुंडटा अधिक फाटिबो, दरकार पड़ले गुंड होइलो. So the potential energy depends upon the mass of the body. Then h is the height. Height. तमे जेते ऊपर जेते ऊपर इटाटा पकेइबो सेते अधिक जोर मुंड फाटिबो. ता माने हाइट जेते ऊपर जिवो सेते पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो. So potential energy depends upon mass of the body, height above the ground, and acceleration due to gravity. Then the dimension formula bahar kariba, half mv square. Half is a constant. Then m mass. So this is m into v. V कहले velocity. So this is velocity रो कोन होबो L1 t minus 1. L1 t minus 1 रो अच्छी पावर केते स्क्वायर. So ये हे जो कोन m1 एठी अछि L1 power 2. So this is L2 t minus 1 into 2. This is minus 2. से वाला potential energy जो बाहर करिया mass m, G is the acceleration due to gravity, so acceleration L1 t minus 1. Height value it is length, so this is L. So this is m1 L2 t to the power mass m, G acceleration t to the power minus 2, and this is L. So m1 L2 t minus 2. Then kinetic energy and potential having same dimension. So ये बेले गुड़ा dimension formula अच्छे, बहुत गुड़ा physical quantity अच्छी, work, density, stress, strain, pressure, gravitational constant. This is capital G. So बहुत गुड़ा क्वांटिटी अच्छी हमको सब डायमेंशन फार्मूला तार यूनिट सब मन रखा पड़ेगा. So this is all about your first class of unit and dimension. Then in our next class we can discuss what is the application of dimension formula. What is the application of dimension formula? Thank you.